hard for people to understand. There's been a lot of miscommunication. So what I want to do is just kind of give you kind of an overview of what the Affordable Care Act is, and then kind of talk to you about some of the misconceptions about the program, and talk you through who might be eligible for the program. Okay? All right, let's get started. You all have a handout. Except you. Oh, I ran out when they got to you. No, that's okay. Thank you. Yeah, no. Me and my wife want okay, we got plenty. All right, this handout, I think, does a really nice job of kind of getting you started with the Affordable Care Act. If you're an individual who would like to apply for Affordable Care Act coverage, this first sheet tells you what you're going to need. In the past, to get health insurance, the insurance company would ask you a lot of questions about your health. That's no longer permitted. What's going to happen now is that all the rates are determined by, basically your name, your zip code, and your age. That's what determines your rate at this point. What's about the income? Okay, when it comes to income, that's a major issue because many Americans are going to be eligible for a government subsidy. And that government subsidy can be very significant. I mean, we will write people throughout the week that may have, husband, wife, a couple of kids, maybe they make $40,000, $35,000 a year. They're eligible for a significant subsidy. John, Yes. sorry for the interruption. You can just small paragraph so can Dr. Ashraf translate for our language so all of us can understand. Oh, okay, should I? So sorry for that. Okay. Thank you. هو طبعا بيقول طبعا ان الورقه اللي هو اداها لكم او الفلاير اللي هو اداها لكم موجود فيها في الاول شرح بالظبط ازاي تحصل على انشورنس او الميديكال انشورنس، تامين الطبي او التامين الصحي. بيقول ان قبل كده كان عشان تعمل انشورنس كنت محتاج ان انت تروح ويبقى في دكتور يكشف عليك ويشوف الحالة الصحية بتاعتك ويعمل تقارير طبية عنك عشان الانشورنس تقدر تحدد بالظبط الشريحة اللي حضرتك أو حضرتك هتبقي موجودة فيها قبل ما يدوك كارت الانشورنس. دلوقتي الافوردبل كير اكت اللي هي بتاعت الجديدة ان كل واحد فينا من حقه ان هو يبقى عنده انشورنس. والاكت دي مماثله لاكتس كتيره هم عملوها في امريكا اللي هي حقك في المعيشه كمواطن على درجه او مستوى ان انت يبقى عندك انشورنس او تامين صحي. فهو دلوقتي بيشرح ان دلوقتي الموضوع بتاع ان انت تروح لدكتور وتعمل كده ده اتلغى، وان دلوقتي اللي بيحدد هو اسمك وعنوانك والزيب كود بتاعك. وبعدين بيقول regarding the income. بيتكلم عماد سأله على لو الدخل بتاعك، فقال له لا الدخل مش هيبقى معتبر يعني او مش هيخش في الشريحه دي او في الحسابات، لان الجفرمنت او الحكومه هتبقى مديه لكل واحد زي شريحه معينه من الفلوس بحيث ان هي تغطي التكلفه بتاعه الانشورنس بتاعته. فعشان كده الحسابات او دخول المرتب بتاعك او الدخل الشهري بتاعك في الشريحه دي على حسب كلامه مش موجود. Okay, you can go ahead. Okay. All right. With the handout, we can make many copies of this. So if any family would be interested, we can make a copy for them. The first page of the handout tells you what you're going to need to apply as an individual or a family. So, some things that trip people up is the Social Security number for your children. And you have to have those.
that has to be on the form, or it just makes things much more difficult. You know, when it comes to income, we need to know what you made in 2012. Because what will happen is, as you apply, the IRS will tie into the information they have about you. Well, what they have is your 2012 tax return. So when you look in the application, it says, what did you make this year? Well, this year in the eyes of the IRS is 2012. You meant 13. No, Well, not yet. no, Not yet? that hasn't been reported to You the haven't government filed yet. for 13. What's about if we start by next week or the week after? So we're gonna start like filing. Tax is gonna start by next week or so. Right. So if I'm gonna apply by February sometime, you're gonna ask me for my tax for 2012 or 13? Start with 12? 2012. Start with 2012 because that's what they're going to tie into. Do you mind if I translate what you just said? Mm-hmm. هو بيقول ان الصفحه الاولانيه في الابلكيشن بتشرح لك ازاي تقدم على التامين الصحي. فمن ضمن الحاجات اللي هم هيبتدوا يعملوها اللي هي ان هو يسالك على الدخل بتاعك، وهيسالك على الدخل بتاعك اللي هو بتاع 2012 مش 2013، لانك انت اوريدي او المفروض ان انت تكون بعت الضرايب بتاعتك في 2012. فهم عندهم نتيجه الاي ار اس. طبعا كل الحاجات دي بتتعمل كمبيوترايز ديجيتال، يعني مفيش حد مثلا هيروح بقى يدور في ملفات وكده، بيدور عن طريق الكمبيوتر. فانت لو حضرتك قلت له ان انا بعمل 10 قروش في 2012 وراح للاي ار اس وعرف ان انت بتعمل 20، هيعرف ان حضرتك في ديسكريبنسي او في اختلاف بين اللي انت قلته واللي موجود عند الحكومه الامريكانيه. فعشان كده بيقول مهم جدا ان انت تبقى عارف ان انت تقول له الشريحه بتاعت الدخل بتاعك قد ايه. Okay, you can go ahead. Okay. The second page of the handout is very important. What this does is it gives the income levels that a family can have to be eligible for a subsidy. So it starts with, you know, a family of one, and as you go to the right, it goes up to a family of 6. And as you can see, let me get the glasses here. If you look at a family of one, $11,490 is the federal poverty level. Okay, that's gross or net? excuse me, Gross or net? gross. Gross. Okay, so in the state of Virginia, we do not have an expanded Medicaid program as of today. So if you are an individual that makes less than, or a family that makes less than the national poverty level, we cannot help you. You cannot? We cannot. Why? There's no program. Oh. So you have to make that minimum level, and it goes up to 4 times that level. Okay. And if you're in that range, then you're going to be eligible for a subsidy. And many, many people are. What are you talking about subsidy? What is, Okay. how it's gonna help? How's it going to help? If you look at a policy for a family of 4, Okay, okay, a husband, a wife, 2 children. okay. Without a subsidy, that policy is likely to cost $11,000 for the year. Okay? With a subsidy, if you're just barely above the national poverty level, it could pay $10,000 of the $11,000 could be paid for by the government. So you very much you pay like 1,000 for the whole family for the whole year. For the So whole very year. much you pay like $80 or like $85 a month Right. to get it covered, you know? That can happen. That's gonna be covered like, sorry, go ahead. For the same coverage. Yes. Yes. Yeah, another, you know, it may be appropriate, depending, you know, if you come in the more of the mid-range, you know, maybe you're going to pay, you know, $4,000 or $5,000.
But the subsidy is to help you afford, to put the premium at a level that, at your income level, you can afford. I know it's a little bit confusing sometimes. Sorry, Dr. Ashraf, I need to ask a question. What is the subsidy? I'll explain. Okay. So basically هو بيقول ان انت دلوقتي عشان تقدر ان انت يبقى عندك انشورنس، دي انا معلومه انا اول مره اعرفها بصراحه. بيقول ان انت لازم يبقى عندك دخل قريب من البوفر اللي هو خط الفقر، مسمينه خط البوفرتي لاين، خط الفقر اللي هو بيعمل $11,000 في السنه، $11,490. يعني لو حضرتك بتعمل $10,000 في السنه ما يقدرش يعتبرك في الخط ده، لازم تعمل $11,490 في السنه عشان تقدر يدخلك في حاجه اسمها سبسيدي. سبسيدي يعني ايه؟ يعني تعويض. انتوا تروحوا عند الدكتور تسمعوا كلمه كوبي، كلنا بنسمع كلمه كوبي، كويس؟ يعني انت بتدفع مثلا $5 كويس، والانشورنس بتدفع $10، فاهم ازاي؟ فهو بيقول لك ان البوليسي او اللي هي بتاعت التامين الصحي ده تكلفتها اكتر كتير من اللي انت بتدفعه. يعني انت مثلا هتدفع في السنه انت ومراتك واولادك انتوا الاثنين، لو انت مثلا مرتبك $12,000 هتدفع $1,000. الانشورنس ممكن من الناحيه الثانيه عن طريق الحكومه هتدفع $2,000 فوق $1,000 عشان تقدر توفر لك التامين الصحي ده. الكلام واضح يا جماعه؟ لكن في نقطه مهمه، بيقول لو انت بتعمل اقل من $11,000 مش هيقدر يوفر لك هذا التامين. أنا سمعت إن هو في ولاية فرجينيا بس ولا في كل الستيت؟ He's asking about whether this is in Virginia only or this is a federal law. The program is a federal program. It's administered by the state. So each state is going to have their version. ما تخافش يا عم ونيس، مش فيرجينيا بس، كله يعني عارف انت ما بتحبش فيرجينيا. مش كلها يعني، في حاجات كويسة برضه صدقني. Okay, go ahead. Okay? Right. So the subsidy program is very valuable. It does a very good job of helping many people who have not had insurance before to get insurance for the first time. Okay, but it is based on your financial situation, and it starts with where you were in 2012. Now, part of the application allows you to report if your life has changed. I filled out an application earlier today for a lady who in 2012 made $3,000. You know, she just got a job 3 months ago and she's expecting to make $20,000 in 2014. There is a way to report that so that she can get a policy that's going to be appropriate for her. بيقول ان من الحاجات الكويسه للطريقه دي ان هو ممكن يقدروا يكيفوا نفسهم او يقدروا يعرفوا التغييرات اللي بتحصل على الوقت، يعني مع اختلاف الوقت من 2011 ل 2011 وبيدي ل 2014. بيقول بيدي مثال ان كان في واحده ست عندها في 2011 كل دخلها $3,000، فطبعا دي ما كانتش على حسب الطريقه الجديده بتاعتهم دي، مش هتقدر يبقى ليها احقيه ان يبقى عندها اي تامين صحي. لكن في 2014 ابتدت تعمل $20,000، فكده هي ممكن تقدر تبقى تتاهل ان هي يبقى ليها عندها تامين صحي. وبيقول ان السبسيدي دي او اللي هي التكمله اللي الجفرمنت بتدفعها او الحكومه بتدفعها بتساعد ناس كتيره جدا، خاصه ان هم عندهم مشاكل صحيه ما بيقدروش يشتروا انشورنس، فبتساعدهم ان هم يكملوا بانشورنس. Okay, now to get the process started, you have to understand that if your income is above the levels that are on the subsidy page, then you just apply to the insurance company and we can help you do that and show you what all of your options are. For most people, the process has 2 steps. One, you apply to the government for the subsidy, and then once that is determined,
then you then select an insurance plan. And what we do is help people through that process, whether it's a one-step process or a two-step process. في طريقتين بيتنفذوا عشان لغايه لما يبقى عندك انشورنس بلان، ان هو بيزد على السبسيدي شيت اللي هو مديهولكم هنا، او الخط بتاعك او الانكم بتاعك او الدخل بتاعك. بنقدر نحدد انت هتاخد سبسيدي قد ايه من الحكومه. ففي طريقتين او في خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انت بتقدم للحكومه وبتقول لهم انا مرتبي كذا، فبيقولوا لك انت هندفع لك قد ايه قصاد المرتب بتاعك. الخط الثاني، الخطوه الثانيه ان انت بعد ما بيحددوا السبسيدي بتاعك بيدوا لك الحقيه ان انت تختار التامين البلان او الخطه بتاعه التامين العلاجي بتاعك. يعني في حاجه زي ممكن تبقى تامين شامل وفي اجزاء، في ناس بتطلب للنظر، في ناس بتطلب للسمع، في حاجات زياده بتضاف. ده هو بيحددها لك بعد ما بتقدم. فهم خطوتين، الخطوه الاولانيه ان انت تقدر تقدم للسبسيدي، والخطوه الثانيه تقدم على الخطه العلاجيه او تعرف ايه الخطه العلاجيه اللي انت. I just have a quick question, please. So everybody's qualified for subsidy? If they fall in the So income, if they don't fall in this range, then they are not qualified for subsidy. that's correct. Okay, so لو انت بتعمل فلوس اكتر بقى، لو نشوف ربنا كرمك وابتديت تعمل فلوس اكتر من الارقام اللي احنا حاطينها هنا، تلاقي ان انت مش هتبقى ليك احقيه ان انت تاخد السبسيدي دي او التعويض من الحكومه. لا دكتور اشرف، حتى لو الفلوس بتزيد بس في عيال اكتر يبقى لا بس ما عدد سالناش على الموضوع ده. ما هو حاطط هنا النمبرز، الهاوس هولد نمبر، صح؟ 1 2 3 4 5 6. Yeah. Those are the number of people in the family. This is the number of people in the family. Okay. So لكن لو انت هنفترض يعني باعتبار هناخد اكبر حاجه، يعني لو انت اخترت رقم نمبر 6 وطلعت بره $126,000، 126 صح؟ دي اكتر حاجه هم حاطينها. يبقى انت بعد كده مش هتقدر ان انت يبقى ليك السبسيدي دي من الحكومه، لانك انت راجل عندك امكانيات ان انت تشتري البلان اللي انت عاوزها، او الانكم بتاعك بيخليك ان انت تشتري البلان اللي انت عاوزها. لكن لو مرتبك اقل من كده انت دايما هيبقى كواليفايد للسبسيدي. اتفضل. طب احنا عملنا انشورنس اللي هو برو مارك اللي هو بتاع عملناه. لا ده مش اوباما كير، لا مش اوباما كير. هو ده اللي هو كان بيقول لك $18 ونص في الشيء. ما الانشورنس يقول لك عشان تعمل لو ما عملتوش بيخصم من التاكس فلوس. بس ده تبع الشغل مش تبع اوباما كير، ملوش دعوه باوباما كير. ده انشورنس عادي من خلال الشغل عندنا. He just got his insurance through his job. He's work at Walmart, so he's concerning. That's like whatever got through his job is just like Obamacare. I do believe is not. Okay, that's a very good point. انا عندي انشورنس بروفيسيونال كويس. 20%. اوكي. فلما جيت اقدم قلت له انا مش عاوز انشورنس بالمره. قال لك ده ما يحتملش، مش هينفع، هيتلغى، هيتكنسل. فهو بتاع الوالمارت هو اللي بيتعامل برضه، ولو ما عملتوش بيخصم اخر السنه. Let me ask you this question. As concerning, they announced it that if you don't sign or you didn't have insurance covered somehow, you will pay penalty when you file your taxes. That's correct. الكلام ده مظبوط. انت هتدفع غرامه لو ما عندكش نوع من الانشورنس، كويس؟ Right. So what he did, he used to have like some of the state programs such as MCV hospital. Right. They are offering type of programs for people based on their income. Right. And he was qualified type of program 80-20. So every time he's visited, he's paying 20%. Right. So when he went to his human resource at his job, they asked him, hey, that's not considered health insurance plan. That's correct. It is not. So they pushed him to get insurance through his job. That's correct. That's what he did very much And that to was- protect him from paying penalty in the future. All right. Let me explain that whole process. If you are employed and your employer offers you Health insurance, and or your family insurance, okay? you are not eligible for a subsidy. اتفضل يا دكتور ده. لو انت
لو انت بتشتغل في الوول مارت كويس، والوول مارت قال لك احنا هندي لك انشورنس عن طريق الشغل بتاعك، مالكش تخفيض انت مالكش تخفيض. انت مش هتبقى ليك تخفيض او مش هتبقى كواليفاي للسبسيدي. السبسيدي لو تخفيض. الشغل ما بيدي